There's no right or wrong answer. Whatever works for you juga. Yeah. Exactly. Yes. You finish my sentence. We finish each other's sentence. Gangsta. Gangsta style. Gangsta style. Halo semua, ketemu lagi sama Samira dan Alia di MTF. Welcome. Welcome. Jutaan pendengar di seluruh dunia. By the way kita viral loh. Baru dikasih tahu viral nggak viral. Iya, tapi thank you udah dengerin kita. Thank you udah feedbacknya juga. Nah, hari ini kita mau bahas apa ya? We're gonna talk about friendships because that's always like a topic that I think. Itu ya Samira senang banget nih. Kayak membedah tentang pertemanan dan network dan karena at the end of the day it's connection, human connection, and understanding how like dynamic it can all be. Gitu ya. Kayak kenapa? Apa yang interesting sih dari friendship? Bukannya ya udah ya? Ya udah friendship tuh ya gitu aja. Enggak. Tapi kayak kita bisa ngelihat evolusi orang aja dengan pertemanan mereka. Iya gak sih? Oh, maksudnya merhatiin apa sih evolusinya apa kayak gimana contohnya? I don't know. I feel like ini lo maksudnya ini pertemanan lo dengan teman-teman lo lihat evolusinya atau lo ngeliatin orang ih gila judgy. Enggak. I'm not gonna be judging. I'm not a judgmental person. Silently kalau gue. No, I'm not a judgmental person. What I'm saying is like dari dua sisi itu, yang pertama dari dianya sendiri, individunya sendiri, sama kalau di a group of friends. Maksudnya, okay, we see that person. How does this person evolve through the years based on their friendships? Satu. When based on their friendship, who they hang out with. Okay. Oh wow. Right. The evolution of a person based on who they hang out with. Gue lagi ngebayangin siapa ya. I'm trying to reflect on yourself. Where like your friends nggak beda-beda. Nggak. Maksudnya nggak beda-beda? Ya maksudnya. Ini gimana sih bahasa Indonesia dari tadi nih? Maksudnya dari dulu sampai sekarang sebenarnya tipe-tipe temennya sama aja. Sama. Yeah. You're the only one yang beda banget. And then I'm an outlier. You're outlier yang nggak tahu kenapa malah cocok banget. Terus you open up. Sebenarnya kita cocok banget nggak sih? Nggak tahu ya. Mungkin enggak gitu ya. Iya. Tapi like, dipaksain. Yeah, I don't know. So, tapi you're the abis ini kita nggak temenan lagi keluar dari sini. Enggak. Tapi you're the only person that I can totally be myself with. Iya, tapi gini, gue kalau temenan nih buka-bukaan nih. Aduh, ini udah ya. Tapi kan kita udah nothing ini dah ya. Except the jutaan followers. Ini buka. Maksudnya gue kalau misalnya ketemu orang tipe kayak lo, ini udah selain lo ya, I'm not talking about you anymore. Gue gak bakal nyambung sih, gue pasti udah males banget sih gitu. Just like lo juga ketemu tipe orang mungkin kayak gue atau teman-teman gue kayak males sih. I remember when I first met Ali. Udah gak usah dibahas. I wanna say when I first met Alia, this is how. Okay, this is like mean, but cause she's like very humble kan, masuk tuh sangat humble gitu, kayak accessible ke semua orang. So I was like, oh, what do you do for work? And she's like, oh, I work at JP Morgan. I was like, oh, what does she do at JP Morgan? Tapi betul kan? Iya. You remember how I thought you were? Iya. Jadi intinya lo pertama ketemu sama gue, lo nggak nganggep gue. Kita bisa nyambung. Karena dia look down on me. I did not look absolutely. I look down kayak ini orang. You look down on me? Iya, karena udah diperkenalkannya sebelumnya sama temen kita gitu. Ini kasihan nih ada orang nggak punya temen ke Indonesia, temenin dong. Kasihan nih no one gitu. Karena konteks. Aku kan sebenarnya 25 tahun di Amerika. Jadinya gitu. Dari TK sampai S2 itu pertemanan sama orang bule di Amerika. Like that's basically where I grew up. So emang pulang-pulang gak punya siapa-siapa, gak punya tuh kelas reuni-reunian gitu, gak ada network. So Alia was like my number 2 or 3rd friend. Tapi gitu. Tapi kalau Samira tuh ketemu, you're very friendly juga. I think untuk orang yang kebule-bulean
lumayan lah bisa. I always kayak I like you gitu, tapi gitu. Baru dia ngomong dong, dia nanya, she asked me a question, baru nanya gue lagi jelasin terus dia udah nerawang. Matanya udah kayak nggak interested gitu. Kayak ini orang agak nyebelin sih. Oh gitu. Kayak iya nggak inilah, kayak baik tapi kok kayaknya nggak kayak surface gitu loh. Tapi gue belum lihat sisi lo yang kayak ambisi, strategi kayak gitu-gitu tuh belum ngeliat lah. Baru over the years itu setelah udah partneran gitu, and then I get to see the real you lah more gitu lah. Kayak you're very ambitious, maksudnya you're drawn to people who's ambitious juga. You like to talk about work, you like kayak you're serious, maksudnya you're fun, tapi you're serious juga gitu loh. Sedangkan kalau gue tuh kayak enggak, temen gue tuh semua receh semua, makanya gue selalu merasa kayaknya gue nggak ada di Bring Network gitu loh, cause I like to keep my friends tuh on the kayak hiburan gue. Tapi gitu sebenarnya even though they are hiburan, mereka juga sebenarnya gitu, but I don't see it gitu. I remember lu bilang gitu sama gue waktu awal-awal, apa ya lu bilangnya kayak itu masa sih nggak ada teman-teman lo yang bisa jadi network? Nggak ada, cause I never see them that way gitu loh. Gue tuh kalau ngobrol, mungkin ya teman-teman gue yang denger tahu, yang dengerin ini juga gitu, yang tahu gue gak pernah ngomongin kerjaan sama mereka. Kalau udah ngomongin kerjaan banget intens, kayak biasanya gue udah agak ya off gitu. Terus habis itu gue bisa tuh temenan bertahun-tahun without knowing nih orang kerjanya apa gitu loh. Kayak jadi kerjanya cuma yang ketawa-tawa kayak begitu. But I think pas kenal sama Samira kayak oh iya ya, pertemanan tuh harus kayak bisa digali deeper gitu loh, harus ada kayak begitunya juga gitu. Tapi and becomes network jadinya. But I think almost you and I we approach people differently. Like, beda kan. Kalau misalnya berteman itu, you do approach it from more fun level, personable level, where I think I approach it through mungkin a more professional level that turns into personal. Benar. Gitu. Benar. So maybe I do come off lebih serius dan lebih kayak more career. Tapi Samira bisa tuh jadinya nanya, lo tuh bisa banget tuh nanyanya something yang tiba-tiba langsung deeper gitu. You know, you like to ask those kind of questions. Apa coba? Kepo itu sih sebenarnya. Enggak, tapi nanyanya tuh kayak oh my god, dia kok bisa ya nanya gitu. I never ask. Apa ya kayak like simple things like are you happy? Are you happy doing this? Like kayak gitu loh, kayak ya gue nggak kepikiran lah. Mungkin gitu. Karena when I see someone in a professional setting, I do know that there is so much more to them than you know what we see in their LinkedIn profile sebenarnya gitu. So I do want to know things outside of their work and therefore sering banget my partners, my stakeholders itu menjadi sahabat gitu. Nah itu Samira tuh bisa tuh. So I think that's kayak itu kelebihan lo banget tuh. Kayak makanya kalau di sesi kayak networking session, you're kayak dimasukin ke suatu conference gitu, you make a lot of friends fast gitu loh. Sedangkan kalau gue tuh kalau misalnya udah masuk ke gitu, I feel like kayak I need to put on a mask gitu loh. Kayak gue harus menjadi orang yang can impress them. Gue harus menjadi orang yang punya story bagus untuk diceritain. And I need to ask smart questions. And itu bikin gue tuh sebenarnya anxious gitu loh. Anxious terus, karena ya itu the way I approach friends tuh beda. Biasanya pertemanan gue tuh ketemu berkali-kali dulu, dari yang receh, dari ngobrol ketawa-tawa, baru ketemu sering-sering baru bisa menjadi pertemanan kalau gue ya gitu. Tapi kalau Samira tuh enggak tuh, and then you love to follow up gitu loh, you ask how they're doing. I'm so bad at that. No, but I think kita bisa lihat dari dua sisi ya. Sebenarnya the work relationships menjadi personal relationships, and personal relationships jadi work relationships. Ada juga orang yang work itu personal gue. Nggak juga dong. Siapa? Ada ya? Ada dong. Nanti bisikin deh. No, maksudnya what I'm trying to say is to bring your most authentic self wherever you go, you have to be able to transition between the two dan you know represent yourself who you are wherever you are gitu. Harusnya ya. Iya. Tapi gue nggak tahu deh. Kalau gue agak susah gitu. Kayak yang misalnya ketemu udah work banget lah settingnya gitu. It's really hard to. Iya, emang susah. I even experience that too gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ada potensi nih di satu orang yang kayaknya nyambung deh gitu.
Kenapa enggak? Kenapa enggak nah, kita lanjutin itu lagi? Nah kalau lo gitu kan, kalau ini kayaknya orangnya asik deh, nyambung deh, gue ajakin lagi I don't do that gitu loh. Kayak gue harus naturally, karena ketemu lagi, ketemu terus akhirnya jadi oke. Makanya gue seneng banget have a group of friends yang punya commonality-nya tuh kayak barengan, terus ketemunya rutin, dan itu bisa jadi deket banget that group of friends gitu. Tapi yang individual friends itu cuma sama lo yang punya satu kenal itu ya udah ya. Makanya I cannot have kayak individual friends kebanyakan. For me, I actually don't have that many groups. Any groups that I'm in, you're usually in juga gitu kan. Tapi I do have like pockets of people that I chat with, tapi usually ada work basisnya. Kayak I consider, like our investor one of my good friends, gitu. And then like Stellar's partners, misalnya. Iya itu kalau itu sih, best friends gitu. So eventually, if I like you, perhaps we will work together. You tuh siapa? You. Mulai. Maksudnya jutaan followers ini. Kalau misalnya sebenarnya I like you, mungkin aja I'm gonna ask you to work with me. Iya. Mungkin. Iya benar. Yeah, because it is like for me, like working together, it is my inner circle. Iya. You're my only inner circle. Your dot. Iya susah sih, tapi kalau gue enggak. Dan temen ya udah dong ya, ini susah nih nyarinya untuk grow dari kenal terus dig deeper terus maintainnya gitu. Itu udah susah banget. Makanya kalau nggak ketemu rutin, nggak punya grup, itu gue susah tuh maintain friends. Makanya gue nggak bisa tuh kalau ya mohon maaf ya teman-teman gue yang di luar kota atau di luar negeri gitu ya it's so hard for me untuk maintain that gitu loh, karena it takes a lot of, bukannya gue nggak mau effort ya, tapi kayak susah gitu. Kayak I don't ask questions kayak gimana apa itu. Oh my god, I'm such a bad friend kalau dipikir-pikir. Tapi intinya gitu, networking is important, especially in business ya. Networking tuh kayak penting banget, and especially at our older. Actually, mulai di mid-20s deh, itu udah susah mencari teman sebenarnya. Setelah kita keluar sekolah gitu, ya gitu, ketemu rutinitas itu No, jadinya your best friends become people who you work with actually. So you party with them, you hang out with them, but networking outside of your comfort zone itu is a really great way for you to make new connections. Tapi kesusahannya adalah maintaining those relationships gitu. Maintain benar-benar. You have to put in an effort, and I think that like after you reach a certain age emang susah banget gitu. So you do have these relationships 1, 2, 3 gitu, tapi to create that bond emang susah. So intinya I think that me and you, kita berdua aja nih beda banget approach sama pertemanan kan. Tapi when I first said you can see how people evolve with their friendships, right? Itu evolve apa? Nah, evolve-nya misalnya people were like you, right? Like, yaudah deh, I'm just gonna hang out with whoever I like. Tapi later on, when your time becomes smaller and smaller, you have to be, you have to be strategic juga. Kayak ngapain apa? Like, ada beberapa orang yang kayak ini sebenarnya gak ada gunanya. Mungkin bukannya gak ada gunanya, tapi jadi priority level low, gitu, right? Like, and then you lose touch with people, and then you end up hanging out with people you make deals with, or you do business with, and udah, and then lama-lama you're looking around, and actually you do not have any friends that are just pure companionship, but there's always like mungkin a added layer of that friendship. Tapi lo punya nggak nih temen yang udah dari lama mulu, yang udah dari lama banget masih? Ada sih dari kuliah itu. I have a really good group of friends yang dari Amerika. Kita punya grup di WhatsApp, kita lumayan aktif di situ. Tapi mereka di Amerika, I'm here, right? Tapi benar-benar masih banget ya. Terus I have one best friend from high school that I WhatsApp almost every other day. Kita kirim-kirim foto lah every time. Any news about Tinkerlust or anything I send. Jadi dia update itu. See, you're good at that gitu. Gue punya temen di luar kayak kalau kita kayak capek kalau balik gitu. So I have a group of friends juga. Maksudnya banyak temen yang deket banget dulu, tapi never kayak jarang banget ngomong. Tapi we try to make it kayak 2 bulan sekali ketemu. Tapi sekalinya ketemu is like ya udah gitu, kayak it's like balik kayak zaman dulu lah gitu pertemanannya. Tapi evolve sih gitu. Makanya ini balik lagi nih kayak seneng juga bisa maintain teman-teman yang nggak perlu ngobrol setiap hari, nggak ketemu sehari,
tapi that connection masih ada terus gitu loh. And that bond or kayak networknya itu juga tetap strong lah gitu loh. You can always go to this person ya kalau lo lagi butuh lah gitu. And it takes time to develop that bond. And I think juga beda ya, misalnya kayak Alia, if you meet her today and you meet her like and you develop a friendship, sama aja sebenarnya, you get what you see, right? Tapi for me it really takes a long time to. Tapi lo nggak bakal ngerasa karena this is a true story. Jadinya gue udah merasa oh my god nih BFF, ternyata enggak, belum. Really dia bingung gitu. Tapi kalau gue kayak gitu kali, kalau gue ya iris what it is. Gue kalau udah nggak suka sama orang aja gue nggak suka sama orang aja masih baik-baik aja. Yeah, for me I think it does take time for me to like kayak consider you a good friend, even though I feel like I have a lot of friends. Yeah, a good friend that really really knows me itu kayak susah sih. Yeah, so everybody has different ways in which they approach friendships. Friendships can be beneficial, but also can be a life drainer. So don't compare how you approach your network, how you approach your friendships or relationships based on how other people do it. Kayak setiap orang akan beda-beda. There's no right or wrong answer. Whatever works for you juga. Exactly. Yes. You finished my sentence. We finish each other's sentence. Gangsta style. All right. Thank you for listening MTFers. Jangan lupa follow Instagram kita stellarwomen.id sama L'Oreal juga. Thank you L'Oreal untuk supportnya. Jangan lupa pada follow L'Oreal at @GetTheLookID. Thank you. Bye.